안녕하세요. 클릭해주셔서 감사합니다. 미 실리콘밸리에서 생생한 정보를 배달해드리는 더밀크 손재권입니다. 저는 세계 1위 사스 기업인 세일즈포스의 연례 개발자 컨퍼런스 드림포스 현장에 다녀왔습니다. 세일즈포스는 샌프란시스코에 본사가 있는데요. 건물은 많은데 일반인들은 도대체 뭐하는 회사야? 라고 많이 물어봅니다. 대중적으로 알려진 회사는 아니죠. 그러나 저는 드림포스 컨퍼런스에서 많은 영감을 받았습니다. 컨퍼런스 무대에 팀 쿡 애플 CEO, 바락 오바마 전 미 대통령 등 빅샷들이 많이 모였습니다. 이 회사는 스스로 트레일블레이저, 즉 개척자라고 부르는데요. 트레일블레이저란 없는 길을 내는 사람들을 뜻합니다. 컨퍼런스가 열렸던 샌프란시스코 모스코니 센터 전체를 마치 산책로처럼 꾸며놨어요. 그래서 참관객들이 편하게 전시하고 컨퍼런스를 즐길 수 있도록 했습니다. 전시장에 피톤치드도 나오고요, 새소리도 들립니다. 컨퍼런스 중에서도 특히 팀 쿡 애플 CEO와 마크 베니오프 세일즈포스 CEO의 대담을 현장에서 봤습니다. 팀 쿡은 이날 애플의 가치에 대해 많이 강조를 했고요, 스티브 잡스에 대한 언급도 했습니다. 그래서 발표라기보다는 개인적인 소회 그리고 철학을 밝히는 자리였던 것 같아요. 그래서 오늘 여러분들께 소개해드리려고 합니다. 애플이 회사가 기하급수적으로 성장하면서 혁신이 사라졌다, 그런 비판도 받고 있습니다. 하지만 팀 쿡을 중심으로 기업 철학을 유지하려는 노력이 굉장히 인상적이었습니다. 특히 팀 쿡이 이날 했던 대담 중에서 혁신에 대한 정의를 했는데요. 이것이 많이 와닿았습니다. 한번 같이 보시죠. So many people confuse innovation with change, and they become convinced that innovation is just change. But I think both of us recognize, and our companies more importantly recognize, that innovation is about making things better, not just merely changing, and that requires a depth of thought that's well beyond just merely changing something, and that's Apple's secret. 변화를 넘어서는 깊은 생각, 즉 인문학적 사고를 말하는 것이겠죠. 팀 쿡은 애플의 목적이 최초가 되는 것이 아니라 최고가 되는 것이고 1등이 되는 것이 아니라 베스트를 추구한다라고 말했는데요. 굉장히 시사점이 있는 것 같습니다. We've never set the objective to be first. We've always set the objective to be the best. We've never set it to make the most, but to be the best and to have the best. And that North Star has helped guide us through the temptations of, going for market share and the other kind of things that companies can have objectives to do. We just want to make the best products, and we think if we can do that. 이야기 주제는 스티브 잡스에 대한 추억으로 흘러갔습니다. 왜냐하면 이 대담이 열린 부이나 비스타 홀이 바로 스티브 잡스가 아이폰을 많이 공개했던 장소였기 때문입니다. And I can feel him in his presence whenever I come here. So. Yeah, there's a lot of memories here. With a lot of people, when they think of Steve, they think about products, and of course I think of that. But I really think of just the simple things that he did, and every time, every day, he always left the office before I did. I'm not sure why that was always the case, but he would always stop by my office before he left. And exchange notes on the day, right? And so it's the simple things like that the friendship that I hold. And I remember him more than once rehearsing on the stage and sort of going way off script, and in a way that only he could do, and sort of making everybody laugh along the way. 팀 쿡 CEO는 애플의 가치에 대해서도 언급했습니다. 개인정보를 보호하려는 노력, 또 100% 재생에너지를 사용한다든지 부품 공급업체에 대해서도 재생에너지를 사용하려고 독려한다 라는 이런 얘기를 소개했는데요. 제가 이 토론에서 인상 깊었던 거는 이 같은 혁신에 대한 노력, 또 회사를 지키려는 가치, 이런 것들이 제대로 된 운영이 뒷받침되지 않으면 그냥 후에 고칠 것이다 라는 말이었습니다. And we don't want to market. We want to do.
we want to make a difference. We generally do, and so in order to make a difference, you have to operationalize it. Otherwise it becomes a slogan du jour or a poster on the wall or something like that. We don't want people copying our products. That happens too often, but we do want people copying us in this way, and so we try to, make that very open. 애플의 유명한 슬로건이죠. Think different, 다르게 생각하라 라는 뜻인데요. 팀 쿡은 애플 안에 있는 Think different 컬처에 대해서도 언급합니다. Think different. You remember that, and that is still embedded in Apple very, very deeply. It's to not play the game as it's been defined for decades or centuries, but invent a new game. Because people are so smart. You can generally believe that if you do things in the same manner, you're not going to get a much better result than people have gotten for years, decades, centuries. You have to come up with a different way of viewing the problem. And at some point, you recognize the reason we are all here is to help somebody else. That is the sole reason that we are here. And once you get that in your head, as it turns out, life gets so much simpler. It gets so much simpler. And that's how I view it. Using that as kind of the North Star, you can make a lot of decisions that can be very complex, and you can kind of make them pretty simple. That you're here in the service of other people. That it's not about you, And I very much deeply believe that. 팀 쿡 CEO의 철학을 들을 기회가 없었는데요. 이번에 Think Different에 대해서 다시 한번 떠올리고 기업과 개인, 국가가 추구해야 될 가치가 무엇인지 확인할 수 있어서 좋았습니다. 또 기업이 추구하는 가치도 운영이 제대로 되지 않으면 포스터 속 구호에 불과할 것이다 라는 지적 등 우리에게도 시사점이 있는 것 같습니다. 왜냐하면 실행 없이 구호만 난무하는 세상에서 살고 있기 때문이지요. 제가 이렇게 요약을 해드렸지만 이번 대담 전체를 한번 같이 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 샌프란시스코에서 Think Different 추구하는 더 밀크 손재권이었습니다.